Using how I met the guest. So when I had a call with her and said, Anagha, do you remember how we met? I think both of us were at a loss as to how we met each other. So what I know about Anagha is that she's a fantastic storyteller. So in some ways, I'm the story writer and she's the storyteller. So you will listen to her, feel her energy come through in waves, bursts of energy whenever she's in the space of storytelling. And we've connected on many different topics. So she came on board. What I know is she came on board on my first story subscription. Hi, Anagha. How are you? I'm good, thank you. Namaskara. ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ನ ನೋಡಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫೈನಲಿ ಏನಂತೀರಾ, ವಿಶುವಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ನಾವು ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ Yes, ಪರ್ಸನ್ ಸಿಗೋದು. ಹೌದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು. ತುಂಬಾ ದಿನ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೆ ನಿಮ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೀವು ನನ್ಗ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ನೀವೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಏನಂತೀರಾ ಜೀವನದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಮ್ ತರನೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ English is perfectly fine. ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೈನಲಿ ಇಷ್ಟು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕತೆ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಬಿಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಕತೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಕತೆ ಜೊತೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್ ವಿತ್ ಎರಡು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ. ನಿಮ್ ಕತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೊಂದು ನೀವಂತರ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಹೌದು. ಬಿಡಿ ಕತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯ್ತು? ಹೌ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಬಿಗಿನ್? So I think I joined corporate in 2004 as a fresher. M.Tech ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ದೆನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಏನೋ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಸ್ಪೇಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್. One, the commute was too much, and then there was hardly time to do anything else. Then I think after 8 years into corporate, I got married. It was, I mean, things were going on, but somewhere I was not happy with my career path, and it was not giving me joy. And I didn't know what else to do, because I think from 2008, 2009, I was exploring various kinds of things. So I got into fitness. I tried all kinds of workouts, and then weightlifting, CrossFit, and then kickboxing. ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ. ಐ ಇವನ್ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಇಫ್ ಐ ಕುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೈಟರ್, ಇಫ್ ಐ ಕುಡ್ ಮೂವ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇನ್ ಟು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. So I didn't know what actually I'm supposed to do. So because of that, I didn't know what to do. So I couldn't quit because nothing was there in my hands. Then I think in 2014, I lost my baby, and that's when I thought I should do something. I mean, during the maternity leave when I was at home, I just saw an ad in the newspaper that there was a storytelling course that was going on in Kathalaya by Geeta Ramanujam for 3 days. So I just told, instead of sitting at home, I'll just go for that for 3 days. It's not with any other intent, just that I wanted to go. Anyway, ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ, ಕತೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ, ಸರಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತ I just went there. And I don't know what changed there. Geeta ma'am, that 3-day course with her, somewhere touched my heart, and I knew that through stories I can touch various hearts. And also exploring that it could reach various age groups, it can cater to various needs of people. And what I figured out was whether people are going to enjoy, they are going to benefit from it. With every story that I say, there is something that I learn, I grow, I heal.
So it was a very selfish motive that I thought, okay, let me take up storytelling. And in that very same year, I also did my yoga RYT 200, the starting level of teacher training. I didn't know why I was doing it, because uh, I'm not great in marketing. I'm not great in going and telling people that I do these things. I have all this, I'm still learning. I'm 10 years into all this and I'm still learning. So back then I had no clue, but I just felt like probably getting to do a yoga course would probably help me, because I can understand my body better, because that's what I figured out in my exploration of the fitness regimes that I was doing, that deep down you need to understand your own self. So yoga, that instructor course, kind of helped me to understand my body, and then go a little deeper as to what were the emotions and what was happening within me. And then I conceived, um, and then I had my baby in 2016. And when I was so that's how my journey started. So for 3 4 years I was going on telling stories. ಎಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಲೈಬ್ರರೀಸ್, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಪೇಸಸ್, ಅವಾಗ ತುಂಬ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕತೆ ಹೇಳೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯೋಗ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆ ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರೆಲ್ಲ, ಓಕೆ ನೀನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಂತ, ದೇ ವುಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ 1 month 2 months ಆ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ಫೇಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ till my son was born, both on the yoga side and the storytelling side. And when I was pregnant with him is when I was like, I want to start learning Bharatanatyam. So in 2009 2010, I think on the end tingalu I went for a class with Rukmini Vijay Kumar. So Ali, she had also just started, and then Ali, that is where I kind of explored, or she kind of taught about the body, like how important you need to know your body to be able to dance well. So I didn't learn dance. I hardly learned adavus with her. And then I think I, for maybe like 2 or 3 classes, I went to Parshvanath Upadhyay also. It just fizzled out. So it was during my pregnancy that I thought, okay, I have to learn. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆನೇ ಒಂದು ಯಾರೋ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ನೇಹ ಕಪ್ಪಣ್ಣ ಹೂ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಐ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಕ್ವೈರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಬಿಗ್ ಬೆಲಿ ಆಫ್ ಮೈನ್. ಶಿ ಸೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. And by then I shifted my house, and when my son was like 6 or 7 months, I just got to know that there's a teacher in the apartment. Then I thought that would be very convenient. So ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ. She was like, ಮಗು ಇನ್ನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು, ಸೊ ಅವನೊಂಚೂರು ಬೆಳೀಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಓಕೆ ಹೀಸ್ 7 months now, ಹೀಸ್ 8 months now, ಹೀಸ್ 9 months now, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ನನ್ನಂತ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, when he was 11 months I joined her class. So I think along with him growing up is how my 3 passions also grew. And I started getting different opportunities, and how each one has helped me grow, heal with whatever has happened in life. Yeah, and along with that I also got an opportunity to work in schools with another organization called Valid Initiatives. And so there again, through storytelling, through a lot of other not just the narrative storytelling, other mediums of storytelling, we conducted a lot of value-based classes in the curriculum of the school. So that was my what do you call, stepping into the teacher role. And I think I did it almost for like 6 years till pandemic hit. I did that. I used to go to schools and then be there for like 3 4 periods in a day. Those days were really very beautiful. The unconditional love that you get from the children, the spark and the joy in their eyes and their face when they listen to stories, and something when they discover about themselves. Oh, nanu avantarane. Oh, like that only I also do. Oh, I shouldn't be doing like that boy. When you see the realization that the children have on their own, the joy is really beautiful. So yeah, I think then with pandemic things changed, and
again we started exploring various other things, and I think it was pandemic which paved way to me starting to tell stories to adults. So till then I was only telling stories to children. So pandemically started telling stories to adults. So we formed a group of four of us and we called ourselves Katha Crafters. So yeah, four of us together, we do a lot of shows and sessions. So that's my journey with all the three going on. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. But ನನ್ನ ಕತೆ ನಿಜವಾದ ಕತೆ, ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಷನಲ್. ಒಂದು ನಾನು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಯೋಗ ಇಂದ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದು, ಭರತನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು, ನಿಮ್ದೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಬಂದು, ಸ್ಕೂಲ್ ಕತೆಗೆ ಹೋಗಿ, ವಾ. ಸೊ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಓದಿರೋ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಟೋರಿ? ಆ ತರ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ ಪಿಕ್ ಒನ್ ಬಿಕಾಸ್ it keeps changing based on the frame of mind that I'm in, the stage of life that I'm in. But there's one story or one book that I have visited and revisited at least 5 times. I think right from the end of teenage till now, and each time it's given me a very different meaning, and that is Ayn Rand's Fountainhead. So the characters, the way she has etched the way she's etched the gray streaks of each character, and how all of us are that. None of us are white and black. We all have our gray, and how beautifully each character accepts it in their own way, or denies it and then comes to a realization, or never comes to a realization. So that's one book that I think I have revisited in different phases of my life, and I'm very sure that I will keep revisiting that book. So yeah, that's I think one of the books that's really very close to my heart. ಸೊ ನಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ಬುಕ್ನು ಮತ್ತೆ ಓದಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸತಿ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ನನಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕತೆ ಓದಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So if I read a book again after like 1 or 2 years, it will be like as if I'm reading a new book. But it's only with Fountainhead that I remember the streaks. Though I might not know the details, it will still be like, itarana anta. But yeah, I don't remember the stories very well. So I can reread a book after like say 5-6 years and it will be new. Oh, fantastic. ನೀವಂತರ ಪುಣ್ಯವಂತರು. I don't know, memory is so bad. I don't know. That's how it is. Memory is so bad ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನು ಕತೆ ಬರೀತೀನಿ, ನನಗ್ ಕತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲ್ಲ. ನಾನೇ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೆಲಸತಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ 2 ಸತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರು ಬೈ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನಾನೇ ಬರ್ದಿರೋ ಕತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಂಗೆ ನಾನೇನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ದಟ್ ಯು ಲೂಸ್, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನೀವು ನಿಮ್ ಮೆಮರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ರೆಂಡಿಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಸ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಸೀಕ್ರೆಟ್. I don't know. I think it's pretty much about internalizing that story. So ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಕತೆಗಳು ನನಗೆ ಮರೆಯಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಓದಿರೋ ಕತೆಗಳು ನಂಗೆ ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ. So because I think when we have to narrate a story, we kind of read it multiple times, and then again, depending on which audience we are telling, the way we internalize it is completely different. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಇಮೋಷನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ, ಆರ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ more jubilant, or has to, though there might be a protagonist in the story which is written, depending on the audience, namge anta eno ond ansuttala about the story, so that might take a front seat. So, and also I think rereading the story and internalizing it and making it your own. So the author would have written it in his own way with some thoughts, but then I think as a teller, when we read it and when we internalize it, it is there's something about us and our life that we give into that story.
So that's why whenever I've told, I think even whenever I've told your stories also, I come back and ask whether we did justice to whatever you've written, because the thought process that you would have had when you write and the thought process when I would have internalized it is different. And I usually do not like to go and ask the author. I don't know if it is right or wrong, but I don't like to ask the author as to where they came from, because I think the beauty of stories, whether you write it or you tell it, is how your audience takes it and what they get out of it. Absolutely. So that is one reason. Maybe some authors might not agree to what the way I do, but yeah, I think predominantly it is rereading, internalizing, then characterizing them in your own way, in your own imagination, beyond what is written. Oh yeah. Beyond what is written is what actually makes it. So new once you internalize the character, it's a whole new space. Yeah. So yes, you're in that world of the story. So yes. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನೀವು ನಾನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಬಯಸ್. ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲೂ ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀರ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಗ್ನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. Yeah, actually, I'm forever smiling. It's not now, right from childhood, this is how I am. So ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ ಮಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಂತೂ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಹೀಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಡೈಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. And then the children all were looking at me, and then I realized, oh, I'm smiling. I can't be happy. So it has also taught me, I mean, again, storytelling and then my Bharatanatyam, it's also taught me to be in the moment and then to experience that emotion beyond what I'm feeling. Right? So I might be feeling very happy and joyous to narrate this story, but then there is an underlying emotion of the story that goes on. So I need to be true to that and not true to myself for that 5 minutes. So the joy should come through the emotion of the character and the story. So that took me it actually took me years to get it after I started telling story, because I had to control my laughter and my smile, which kind of became a bane when I started telling. It was not a boon. So amele I kind of became, but I think even if I'm telling a very serious story or a story with, say, a streak of sadness, I don't think I can completely stop smiling. The smile might convey something different, but then it's very difficult to wipe that smile off my face. Oh, ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಟು ಬಿ. ಸೊ ನಾನು ಇಂಟ್ರೋ ನಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯು ಟು ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಕೇಮ್ ಆನ್ ಟು ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. Oh, okay. ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಅನಘಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ. Oh my God. Okay. That is very evident. So, but ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಹೇಳ್ತೆ. ಸೊ you've done your B, you've done your M.Tech, then gotten into a lot of these, like you were also working from the software side. Then you gotten into all of these spaces. So if you had to choose one, which one would you choose? Going forward, or what has been best in my life? And then Going forward, I know. Yeah. So best in my life, I think, I don't know, I can't pick. I think every stage of my life has been beautiful, because one, I have learned and grown, and each stage has made me what I am. And I think, be it my college, be it my BE, be it my M.Tech, be it my corporate, more than what it has taught me, say, technically, knowledge-wise, I think I'm very grateful for those things that happened to me, because I've got the best of people in my life because of those phases of my life. So if I didn't go to BE, I think I wouldn't have got one of my best friends. Likewise, if I didn't go to M.Tech, I think I wouldn't have met such brilliant, knowledgeable professors who are so research oriented yet so down to earth, and who can convey a lot of things that a layman can understand.
And again, from that, I think I've made such wonderful friends who are friends for life. Um, and I think corporate and MTech has taught me a lot of life lessons, which I think is what is carrying me forward. Like, for me, education, be it be MTech or whatever you do, MBA, I think education is something that just empowers you to do whatever you want to do. So yeah, I think I can't pick one. It's just, I think life is beautiful. Every Nice, part of my life is beautiful, very fantastic. well cherished. So Life is Beautiful is one of my ebooks that I have published. Yeah, I have bought that book. So yes, I think maybe it is through that book that we interacted first, or it No, no, was no, no, no. Ajji stories answer. Ajji stories. I think first October 2020 is when I started the story subscription. ಸೊ Yeah. ಹೆಸರು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅನಗ SS ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ Oh ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. yeah. ಸೊ Okay. But SS2 ಅಂತಿದ್ರೆ 2, ಸೆಕೆಂಡ್ 3, 4, 5 ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ oh, ಇದ್ರಲ್ಲಿ okay. ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. But I still don't know how I got your number or how I got it. So ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಅದರಿಂದಾನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. so yeah, but yeah, the interaction has been nice, very beautiful. Absolutely. ಸೊ ನಾನ್ ಬರ್ದಿರೋ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇವರೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. Okay, the first one definitely is, I think, the way you bring the old world charm into your stories is something that, which is very, very, I really like. And I think, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೆಲವುದಂತೂ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗಂತೂ ಆ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಎರಾಗ್ ಹೋದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. I could picturize, I don't know, you have not written about that, but then yet ಆ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಅವನು ಸ್ವಾಮಿ ಅವನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಬುಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ಆಲ್ ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಮೈ ಮೈಂಡ್. ಸೊ I think most of your Ajji books are, Ajji stories are my favorite. So definitely. Yeah, and what I like is how you feel life to something that is on ಏನಂತೀರಾ on a printed screen to what is there on an actual ಇದು. I have tried storytelling my own stories and I don't think I've been doing any justice to the story there is. So I have realized that ನನ್ನ ಕಥೆ ಏನು, ನಾನು ಬರೆಯೋದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ, ಹೇಳೋರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಅಂತ. I mean, that's very much. ನಾನು ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಒಂದು 4 ಲೈನ್ ಫುಲ್ ಕಥೆನೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಂದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. So I think each of us have our own forte. And yes, absolutely. And I think now first meet ಆಗಿದ್ದು when you did the Amma's story. Yeah. And that was something that was like That, ನನಗೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಈ ತರನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ. because I think I had just lost Amma Avaga, and it really it resonated so much with me. ನೀವು ನನಗೋಸ್ಕರ ಆ ಕತೆ ಬರ್ದಂಗೆ, and I just wanted it to reach to more people. So that was a very special story that I narrated. So yeah. And I was very skeptical to ask you, and when you said yes immediately when I asked you that whether I can narrate, nangantu eshtu khushi agittu avattu andre, because some authors don't like it. So I was like so happy that you said instantly a yes. So yes, I remember that day very well. ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲೂ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಒನ್ಸ್ ಐ ರೈಟ್, ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ as to what is other interpretation. Me like, ಚಲೋ you do it, send it to me later, I will see it. ನಾನ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಾನ್ ಮೆಲಾಂಕಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ. Yeah, so true. I think ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ it's all in the state of mind that we are in, and the stage of life that we are in, how we take it. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನೀವು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ನನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಈವನ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಸೊ ನಂಗೆ R.K. ನಾರಾಯಣ್ ಬುಕ್ಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲವು ಓದಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓದಿರೋದು. ನಮ್ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನ 2 ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಓ ಅದು ಹೌದಾ? ನಾನು 12 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, WWE ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡೋರು. ನಂಗೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೈ ಆಲ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆನ್ ವಾವ್. ಫಾಮಿ ಒನ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಇಮೇಜ್ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಆ ಇಮೇಜ್ ನ ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಹೆಂಗ್ ತರ್ಸೋದು ಅಂತ. I think you've just transported it and it's printed. ಪಕ್ಕ. ಅದು ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಬರೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಐ ಆಮ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಣ್ಣ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಾರ್ಮ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನ್ ಮೊನ್ನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನಾವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾ ಅರ್ಧ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬರೀ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಾಡಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮರ ಮಾಡೋದು, ಆ ಹತ್ತೋದು. ಮರಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಹಾಕು 2 ಮರದ ಮಧ್ಯ. ಅಯ್ಯೋ, ಅಜ್ಜಿ ನಾವ್ ಮನೆ ಮರ್ಕೋತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ. ನಾವ್ ನೀವ್ ಆಟ ನಾವ್ ಆಡಿಲ್ವಾ? ಬರೋಷ್ಟು ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಮರ್ಕೋತಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಕೆನ್ ಇವನ್ ಇವನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಲಗೋರಿನೇ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ. ಲಗೋರಿ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಥ್ರೂ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಈಗ ಮರ್ಕೋತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು? ಏನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಲಗೋರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಫುಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ 40-60 ಮನೆ ಸೈಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇ ಒಂದು 20-30 ಅಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಫುಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ವ್ಯೂಸ್ ಅದೇ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಟ್ವಿಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಮಾಡಿ 3 ಕಲ್ಲಿಟ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಪೂಜಾರಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಬರೀ ಹುರ್ಗಡ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು, ಸಕ್ಕರೆ, ಅದನ್ನೇ ಪಾಯಸ, ಅದೇ ತೀರ್ಥ, ಅದೇ ಎಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರು ಕುಡಿಲೂ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಇನ್ನೇನು ಟೀಚರ್ ಆಟ. ಏನಾದ್ರು ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಅಂತೇನೋ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ. ನದಿ ದಡ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೇ ನದಿ ದಡ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಅಂತಿದ್ವಿ. ವಿಚ್ ಕಲರ್ ಡು ಯು ಚೂಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದಂತೂ ನಂಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಒಂಥರ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾರು ಔಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಒಂದ್ ಮನೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾರು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ಔಟು. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಇದು ಹೊಸ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಅದೊಂದು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕುಂಟೆ ಬಿಲ್ಲೆ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೆನ್ ಆಲ್ ಆ ಚೌಕ ಬಾರ, ಪಗಡೆ, ಅಲ್ಗುಳಿ ಮನೆ, ದೆನ್ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಆಟ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕವಡೆನಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ ಅದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬುಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ದೆನ್ 20 questions. ಸೊ ಅದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಅಂತೂ 20 questions is what we used to play the maximum. Or sit and play book cricket. So those two are the things that we used to play a lot in school whenever we got time. And I think something that just came to my mind was, I think when we were in 7th standard, we used to do flames. So I don't know, it ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು so many memories, and with whomever you got L and M, kind of your whole attitude used to change. So yeah, I think flames was something that we used to do a lot. Not fizzled out, I think in 1 or 2 years it just fizzled out. I think ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದು, ಬರೋ ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿರೋ ನೀರು. ಆಮೇಲೆ ಆಚೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಮನೇಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಾ ಅವಳಿಗೆ ಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ರೈನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಅವಳ್ದೆ. ಸೊ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಾಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ಅದೇನು ನಂಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಬಾರ್ಸೋರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಬಟ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶಿ.
So all these kind of innovative, mischievous, naughty games inside the house, it was she. I could never think of those things. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು. So ಒಂಥರ ಅವಳು ಬರೋ ತನಕ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ಮನೇಲಿ ಮಗು ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಎನಿವೇರ್ ವುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. So nothing would be taken off, nothing. So I guess I was not a very curious child. But yeah, she was, till she was born, apparently, that's what they say. I had like around some 12 or 13 dolls. So of the various sizes. And after she came, I think within 1.5 years, ಒಂದು ತಲೆ ಎಲ್ಲೋ, ಒಂದು ಕಾಲೆಲ್ಲೋ, ಒಂದು ದಿಗೆಲ್ಲೋ, ಅದ್ರ ಕಣ್ಣಿಂದ ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಕಿಕ್ಕಿ ಕಿಕ್ಕಂದ ಆ ಕಣ್ಣು ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಬಿಸಾಕಿ. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓ ಯು ಮೇಕ್ ದ ಕಣ್ಣು ಹಿಂಗ್ ಮಿಟಿಕ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಮಿಟಿಕ್ಸ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವಳು ಅದು ಹಿಂಗ್ ಮಿಟಿಕ್ಸುತ್ತೆ, ಹಿಂಗ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡು ಅವಳು. So yeah, I think growing up years was beautiful, I think, because of her. Amazing. Any anecdotes, any other incidents? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು, like lots. We used to fight like cats and dogs. So and fighting was like what? It was not just verbal, it was very, very physical. Whatever we would get, we would hit each other with. We've even used knives. Please, children, don't use knives. It is not very safe, but yeah. So, disclaimer anything and everything, pencil, pen, scale, knife, spoon, parke, chapli, whatever we got, I think we have hit each other with it. And then we kind of had a relationship which was, I don't know, from my end it was not there. I think maybe from her end it was more like, oh, this is one enemy of my life kind of a thing. But yeah, after teenage is when we became very, very close. So incident enu andre, I think something that just comes of suddenly andre, ondina yello madvego devasthanako we had to just go, and then amma took out the jari langa and the blouse, and I wore it, and she wore, and she didn't come out of the room. So ಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ಲು. ಏನಾಯ್ತು, ಕಮ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೀಸ್ ಲೈಕ್ ನೋ, ಐ ವೋಂಟ್. And then amma went and saw, and then she's cut the blouse only in the front till the ido. Why means ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ಲೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ she has cut off the jari langa blouse. And my mom was like, ಸರಿ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. And she would not agree to wear anything which is not similar to my dress. So we were kind of dressed up like twins. So I think then she had to change everything. So this is something that I remember what she did. Yeah. Yes. ನನ್ನ ತಂಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಈ ತರ we never had to get onto the dressing this thing, but it was always about ನೀನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟಿವಿ ನೋಡಿದೆ, ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟಿವಿ ನೋಡಿದೆ. ಅವನು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನಾನೀಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಡಿಷನಲಿ ಟಿವಿ ನೋಡಿದ್ವಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಗೋದು. ನಮಗ್ ಟಿವಿ ಫೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ವರ್ ವೆರಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಇನ್ ದಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟೈಮ್ ಯು ಗಿವ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಂತ. ನಮ್ದು ಟಿವಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ, ಟಿವಿಗೆ ಜಗಳ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ಯಾಲ್ಲ ಟಿವಿಗೆ ಜಗಳ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೆ 2 ದೋಸೆ ಹಾಕಿದ್ಯಾ, ನಂಗೂ 2 ದೋಸೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಟಿವಿಗಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ನಮ್ದು ಕಾಂಪಾಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಕಾಂಪಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಚಾಕು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಾಂಪಾಸ್ ಹೋಗೋದು. ಅವಳು ಚಾಕು ಇದು ಕಾಂಪಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ನಾವ್ ಅವಾಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಜಾನ್ ಜಗಳಾಡಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಮ್ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಈಗಿನ ಕಾಲ. Big time alive. ಅಂಡ್ ನಾವ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರಂತೂ ಈ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡ್ತೇವಿ. ಯಾರು ಹೋಗ್ ತಗೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಬೈತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ತಂಗಿನ ಕಳ್ಸೋದು, ಸಾನ ಹೋಗೋ ನೀನ್ ಹೋದ್ರೆ ನೀನ್ ಬೆಲ್ ಮಾಡೋ, ನೀನ್ ಈ ಕಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಾರೋ, ನಾವ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಲ್ ತಗೊಂಬರ್ತೀವಿ. ಅದ್ ನಾವ್ ಅಜ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಬಾಲ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಅಜ್ಜಿನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅಮೇಜಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ ಬರಿಬೋದು ನಾವು, ಬಾಲ್ಯದ ಕಥೆಗಳು ಅಂತ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂಥರ ಇಟ್ ಇಸ್
80s and 90s, I think, were the golden periods. ಓ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ನೀವು ಆ, ಜನನು ಹಾಗೆ ಇದ್ರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ನಾನ್ ನಾಪ್ಕ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಾರ್ನರ್ ಒಂದು ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಆಂಟಿ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರೊಂಥರ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ₹5 ಒಬ್ರು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗೋಸ್ಕರ ಫುಲ್ ₹5 ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ₹5 ನೀವು ಅಯ್ಯೋ ಈ ಆ ₹5 ಬಂದಿದ್ ಮಜಾ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನೀವ್ ಎಷ್ಟ್ ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದ್ರು ಬರಲ್ಲ. And ಅವಾಗ ಒಂಥರ there was no demarcation that that's your house, that's my house. I have to be there only for this much time in your house. Oh, yeah. Nothing like that. We just you would barge into anybody's house at any time, stay for any long. I think all parents were our parents ತರ. ಹೌದೌದು. ಪಾಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡೋರು ಅವರು. ಸುನಿಲ್ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಪ್ಪ. ಆಂಟಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾ. ಅಂಡ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆಪಲ್ ಕೇಕು ನೀಲ್ಗಿರೀಸ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ₹2 ₹3 ಅದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಸೋ ಟೇಸ್ಟಿ. ಅದು ನಮ್ದು ಏನಂತೀರಾ, ಈ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ಅದು ₹6 ₹7. ನಮ್ಮ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆಲ್ಲ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸತಿ ಅವ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ಬಂದ ಅಂತ, ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಒಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಖುಷಿ. ಓ ಇವತ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ. ಅರ್ಧ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಜ್ಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಪೊಕೆಮಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಚಿಪ್ಸ್. ಅರ್ಧ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ ನಾವು ಈ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಅವಾಗಂತೂ ಸೈಕಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂಥರ 50 ಪೈಸಾ 1 ಅವರ್ಗೆ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಓಡಿಸೋದು. ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಆ ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಅಂತೂ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೇನೆ ಟಿಂಟಿನ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಈವನ್ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಇವಾಗ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್. ಸೊ ಒಂದ್ ತರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗ so from then if we had a sleepover kind of a thing with friends, it would have been fantastic ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ಕಸಿನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋರು. ಕಸಿನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ವಾರ ಚಿಲ್, ಓದಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದ್ ಹೇಳೋರು, ನಿನ್ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ನಾಪ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದ್ ನನ್ನ ಅರ್ಧ ಓದಿದ್ದು, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಟಿವಿ ಆ ಕಡೆ ಆನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ 3 ಲೈನ್ ಓದ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ ನಾನು. ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳೋರು, 10th ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೇನೆ ಅದೇ 10th ಆಗಿತ್ತು, 85% ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ಗೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ತುದ್ವಂತಾರ ಅಂತ. ನಾನು ಅಜ್ಜಿ ಸಾಕು ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಳಿ, ಲೈಕ್ ಬಾಲ್ಯದ ಕಥೆಗಳಾಯ್ತು, ನಿಮ್ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಭರತನಾಟ್ಯ, ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೇ yoga and knowing your body. So ಇದು ಮೂರೂನು how do you integrate it into an experience that you're sharing? Experience ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ I think it's all very interconnected because initially when I started with my dance, it was just physical, right? So ಅಡುಗು ಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡು, ಆ ಅರಮಂಡಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಸಖತ್ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಗಿತ್ತು. So somewhere there, I think knowing your body, which muscles to use and how to use them to prevent injury, all that kind of helped me through the initial years. But then came a point where I think I was just 2 years or 3 years into this, and ನನ್ನ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಅರಂಗೇಟ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಲೈಕ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನು ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಕಲಿತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. And I even till date I believe at least on 10-12 years or 13 years if you invest is when you will do some justice on the stage, right? So but then I didn't have the age which was going to cooperate, so I started learning when I was 37. So I think when I was 38 or 39 I was like I don't know, at least on ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ. That's like my
dream anta. So she was like, yeah, ಮಾಡ್ಬೋದು if you really can invest yourself. And then so I was like, okay, if she has that confidence, because my teacher is a person who doesn't believe in putting anybody and everybody on stage. So she feels you need to do justice, and somewhere you need to have that passion. So I'm like, if she is saying that, then I definitely have something in me. So if she has the trust, then I think I can do it. And I just left it to her. ಅದು 40th year ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಟ್ ಪುಷ್ಡ್. So then I realized that it is not easy, because it's not just about um, learning the items. So ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಲಿತಿದ್ದೆ, or how I could grasp the choreography. I realized that post 40, 41, 42, it was kind of getting difficult for me to, it was easier to internalize the dialogues, it was easy to internalize even the choreography, but then for my body to produce it in that speed was a huge challenge. And she was like, yeah, slow madana, and she would start. And then our rehearsals, music rehearsal ಬಂದಾಗ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡು, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ನುಡಿಸಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡು. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೀಡ್ನ. ದೇವರ್ ಲೈಕ್, ನಿಂಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಗೇನ್ ರಂಗಪ್ರವೇಶ ವಾಸ್ everything coming together. So ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ I did one online a show for Amma's first anniversary, where I dedicated it to Amma. So adralli onchur nan storytelling, and then I just did like one or two pieces, compositions. So that is when I realized that getting on the stage is not a joke. So even performing for that 3-4 minutes requires like hours and days of practice. Anantara, I know I might sound philosophical, tapas antarala. And kind of, see, Bharatanatyam, my preparation for Rangapravesha kind of also helped me in my storytelling, where ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, I would just read the story on a couple of times and then go and narrate it from whatever it comes. So I could feel that flow ಇಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬಂತು, ನಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು audience would still enjoy, but then ಒಳಗಡೆ I knew that something was missing. So it was only through Rangapravesha I realized that whatever art form it may be, you have to put in your 100% in preparing and doing your justice to whatever is given to you. What happens on the stage that day, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. It is left, you just enjoy, but you have to give your under 100%. And I think that Rangapravesha really taught me a lot. I think all the adjectives that you would attach to a life was taught to me in those 8 months of preparation for Rangapravesha, be it perseverance, patience. And it was not like a child doing a Rangapravesha, right? I had to still manage my house, and then I had other commitments on storytelling side, and then a lot of ups and downs in the personal life too. And then even the actual event organization also I only had to do, though my husband was there. Not everything could be done by him, because if it's a child, the parents take care. But then when you're doing it at 43, I don't know, somewhere I think you don't feel like giving it off also. It's not that the others don't want to do, but then, so avatin dina when I was getting the makeup, my teacher came and said, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, you just have to be in that zone and just think about all that. ನಾನು ತಿಂಡಿ ಬಂತ, ಅದು ಬಂತ, ಇದು ಬಂತ ಅಂತ. But then yeah, one thing that I would take back from my Rangapravesha is, if you have given your 100%,
the stage, the musicians, the time, the divine. Just make sure that you give a decent performance on that day. Uh, was it my best? Definitely not. Because I still have a very, very, very long way to go. ಒಂದು ಮೈ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತಾಳಜ್ಞಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂರ್ಬೇಕಿನ್ನು. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ವೇರ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಇನ್ ಮೈ ಅಭಿನಯ. ಬಟ್ ಯಾ, ಸ್ಥಾಯಿ ಭಾವ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ನಾವೇ, ನರೇಟರು ನಾವೇ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. But when it comes to a piece in Bharatanatyam, when we are doing, you need to have that bhava throughout. So that was a challenge. Our storytelling in the ella emotions between one day emotion itkond madodu was a challenge. But then it really taught me to be in the moment. And I have to say, I think ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮೈ ಮರ್ತ್ ಹೋಗೋದು ಅಂತ, ಐ ಡಿಡ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ಯೂ seconds on stage when I didn't know what was happening, and suddenly when I came I realized, oh, next I have to do this. And I didn't realize whether I have danced, I have stopped, ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತನೂ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. It's only after I saw in the video that okay, I have danced in that time also, and to the beat ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. So that is where I think when you keep practicing, it just becomes a part of you. So yeah, and I just feel so blessed that everything came together. My teacher put her heart and soul. My family supported me. I think my friends were even more enthusiastic that I'm going to do it at this age. And I'm glad that whoever came there or whoever saw my Ranga Pravesha, they realized that everything is not just about following what are the norms that is given to you. When you follow your heart, in the societal norms or in the societal way, you might not be very successful, you might not have the money, you might not have the definition of success. But then the joy that you can spread, the joy that you have within yourself, even for that whatever little time that you are on stage, be it storytelling, Bharatanatyam, or even when I teach yoga, or whatever little knowledge that I have, when I share it, I think that makes it worthwhile giving up the corporate and not going behind the money. So there are people who got inspired. Whether they're going to follow it or not, I don't know. But it's okay. At least a seed is sown. So someday when they can, they will do it. So yeah. ಅಮೇಝಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಗೊಂಥರ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಸೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕತೆ ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಯು ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ ಕತೆ ಹೇಳೋದು ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಗ್ರೇನ್ಡ್ ಇನ್ ಯು ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. So all the highs, lows, the emotional graphs, like none as a technical guy in that, all things are covered. Yeah, I mean, yes. I mean, I've had really my shares of lows and my personal lows. So one second, I'm really sorry. But yeah, I think it is these art forms that have made me see life always with a smile. And I would definitely say my sadhana towards yoga has not yet started, because I don't know what's holding me back. It's only the theory knowledge and a little bit of thing that I'm doing to myself. But then I'm sure it will happen, and there is a time when it will start. I'm really crossing my fingers for that to start and grow. Yes. So when you're ready, the universe will open doors. True. That's very true. So I think that's what is happening with whatever course that I'm doing. Let's see wherever life takes it. So
ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40-45 ನಿಮಿಷ ಆಗೋಯ್ತು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Okay, sure. I'll tell the story which again is a folk tale. Yeah, we'll go. So, ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆ ಗಂಡನ್ಗೆ, ಓಕೆ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೋ? ಯಾವ್ದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ. I mean, I'm okay with both. So whichever you feel. ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡನೇ ಹೇಳಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಂತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು. ಹೆಂಡತಿ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ತಾಪತ್ರಯ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅವಳ ಗಂಡನಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಕೀ ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಥರನೇ, ನಮಗೂ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹಾ ಈ ರೂಮ್ಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅವನೊಂದು ಥರ ಮಿತಿ ಮೀರ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಅವಳು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಚೀಟಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತಿದ್ಲು, ಇದು ಮಾಡಿ ಅದು ಮರ್ತು ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ. ಒಂದಿನ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ನೀನು. ಯಾಕಪ್ಪ? ಅದನ್ನು ಮರ್ತೋದ್ರ, ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಾಮು ಇದಾನಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ವಾ? ಹಂಗಲ್ಲ ಕಣೆ, ತುಂಬ ದಿನ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಾವಿಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಅವಳು ಹೆಂಡ್ತಿನೋ ಏನೋ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾಳಂತೆ, ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಸರಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ದಾರಿ ಮರಿಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಗಂಡನ್ ಕಳಿಸಿ ಒಳಗಂತ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಡೆ ಖುಷಿ. ಅಬ್ಬಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದ್ಲು. ಅವಾಗಲೂ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನು ನಮ್ಮ ಥರ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಾರು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ಅದು ಒಂಥರ ಸ್ವಿಗ್ಗಿನೇ ಅಲ್ವೇ. ಅವನು ಹೊರಟ ಮನೆಯಿಂದ. ಅವ್ರ ಊರಿಂದ ಅವ್ನು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನದಿನ ದಾಟಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ನದಿನ ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ಬಸ್ ಬಂತು, ಹತ್ಕೊಂಡು ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ನಾಕ್ ಮಾಡ್ದ. ಹೇ ಶಾಮು ಬಂದ್ಯಾ, ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ರಾಮು ಶಾಮುನ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಏನೋ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲ, ಆರಾಮ ಎಲ್ಲ? ರಾಮು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕಡೆನೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದ. ಏನೋ ಊಟ ಹಾಕ್ತೀನೋ, ಹೇಗಿದ್ಯಾ, ಏನು ಎತ್ತಾನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡವಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಕರೆದಿರೋದು? ಊಟಕ್ಕೆ ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಊಟ ಬಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಶ್ಯಾಮನ್ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು ಒಂದು ಎಲೆ ಹಾಕಿದ್ಲು. ಆಹಾಹಾ, ಬಂದು ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವನಿಗಂತೂ ಆ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳದ್ದು ಎಲ್ಲದು ಬಣ್ಣ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣು ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಪರಿಮಳ ತಗೊಂಡು ಮೂಗು ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು, ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಟ್ರೀಟ್ಸ್. ತಿಂದ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿತು, ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಟ್ಟೆಲೇನೋ ಒಂದು ತೊಗೊಂಬಂದ್ರು. ಏನಿದು ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ, ನೀವು ತಿಂದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಏನಿದು ಅಂತ ನೋಡ್ದ. ಅದೊಳ್ಳೆ ಬಿಳಿ ಕಲರು, ಪುಟ್ಟು ಟೋಪಿ ಬೇರೆ. ಬಿಳಿ ಕಲರ್ ಇದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಥರ ಇತ್ತು. ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಥರ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರು. ಆಹಾ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನ್ರಿ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕಡೆಯವರು. ಅವರು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೊಳಕಟ್ಟೆ ಅಂತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓ ಕೊಳಕಟ್ಟೆನಾ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳ ಮುಖನೇ ನೋಡಿದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಾ, ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ, ಅದೇನೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಂಕೋಚ ಪಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು 2 ತೊಗೊಂಬಂದರು. 3 ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕೊಳಕಟ್ಟೈ ಅಂದರು. ನನಗೆ ಸರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಕೊಳಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತನಲ್ಲ, ಈ ಹಳ್ಳಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ನು ಕೊಳಕಟ್ಟೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದ. ಕೊಳಕಟ್ಟೆ ಟಕ ಟಕ್, ಕೊಳಕಟ್ಟೆ ಟಕ ಟಕ್, ಕೊಳಕಟ್ಟೆ. ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದ. ಹಾಗೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಳಕಟ್ಟೆ ಟಕ ಟಕ್, ಕೊಳಕಟ್ಟೆ ಟಕ ಟಕ್, ಕೊಳಕಟ್ಟೆ ಟಕ್. ಏನೋ
ನನ್ನ ನೋಡ್ ಕೊಳ್ಕಟೆ ಅಂತ್ಯ, ನಾನೇನ್ ಹಂಗಿದ್ದೀನ? ಕೊಳ್ಕಟೆ ಟಕಟ, ಕೊಳ್ಕಟೆ ಟಕಟ, ಕೊಳ್ಕಟೆ ಟಕಟ, ಕೊಳ್ಕಟೆ ಟಕಟ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಓಡ್ದ. ಹೋಗಿ ಬಸ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ. ಬಸ್ ಬಂತು, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಂದು, ಎಲ್ಲಿಗಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಲೆ? ಕೊಳ್ಕಟೆ ಟಕಟ, ಕೊಳ್ಕಟೆ ಟಕಟ. ಅಂತ ಏನು ಊರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಳು ನೀನು? ಕೊಳ್ಕಟೆ ಟಕಟಕ್, ಕೊಳ್ಕಟೆ ಟಕಟಕ್, ಕೊಳ್ಕಟೆ ಟಕಟಕ್. ಓ, ಆ ನದಿ ಪಕ್ಕ ಇರೋ ಊರಾ? ಅಯ್ಯ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಬಾರ್ದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟ. ಇವನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಕೊಳ್ಕಟೆ ಟಕಟ, ಕೊಳ್ಕಟೆ ಟಕಟ, ಕೊಳ್ಕಟೆ ಟಕಟ, ಕೊಳ್ಕಟೆ ಟಕಟಕ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಇಳ್ದ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಇನ್ನೇನು ನದಿ ದಾಟಬೇಕು, ದಬ್ಬಾರಂತ ಬಿದ್ದ ನದಿಯೊಳಗೆ. ಅಂತ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ. ಕೊಳ್ಕಟೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಅಮ್ಮಡಿ ಟಕಟಕ್, ಅಮ್ಮಡಿ ಟಕಟಕ್, ಅಮ್ಮಡಿ ಟಕಟಕ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲು ಬಡ್ದ. ಹೇ, ಬಂದ್ರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ ಊಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮಡಿ ಟಕಟಕ್, ಅಮ್ಮಡಿ ಟಕಟಕ್, ನಂಗೆ ಅಮ್ಮಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈಗ. ಅಮ್ಮಡಿನ ಏನ್ರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಮ್ಮಡಿ ಕಣೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಬಿಳಿ ಕಲರು, ಒಂದು ಟೋಪಿ ಬೇರೆ, ಅದನ್ನ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಜ್ಯೂಸು ಸಿಹಿಯಾಗಿತ್ತು, ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅಮ್ಮಡಿ. ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಿಂಗೆ ಅಮ್ಮಡಿನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಿಮ್ಮಡಿನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಕೈಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಅಮ್ಮಡಿ ಕೊಟ್ರೇನೆ ತಿನ್ನೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಚ್ಚಲ ಮನೆಗೆ ಹೋದ. ಬಚ್ಚಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೇನು ಕೈಕಾಲು ತೊಳಿತಿದ್ದ, ದಡಾರಂತ ಬಿದ್ದು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ. ಇವಳು ಓಡ್ ಹೋದ್ಲು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಅವನನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಲು. ನನ್ನ ಗಂಡ ಹಿಂಗೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಂತ. ಅವರು ತಮಿಳವರು. ಬಂದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಚ್ಚುಚ್ಚೋ, ಏನಿದು ಅವ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಕೊಳ್ಕಟೆ ಥರ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಊದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ, ಅವನು ಅಮ್ಮಡಿ ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, ಕೊಳ್ಕಟೆ, ನಂಗೆ ಕೊಳ್ಕಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ, ನಂಗೆ ಅಮ್ಮಡಿನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವನು ಇವಾಗೇನೋ ಕೊಳಕಟ್ಟೆ ಅಂತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಏನು ಅಂತ. ಏನ್ರಿ ಅದು ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅದಿನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಡುಬು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದೇ. ಓ, ಕಡುಬ? ಅಮ್ಮಡಿ ಅಂತಾನೆ, ಕೊಳಕಟೆ ಅಂತಾನೆ. ಏನಲ್ಲ, ಕಡುಬು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ವೇನ್ರಿ? ನೀನು ಯಾವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನಂಗೆ ಕಡುಬು? ನಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆ ಥರ? ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ. ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಹದವಾಗಿರಬೇಕು, ಒಳಗಡೆ ಹೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಹದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಹೀರೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ಅವತ್ತಿಂದ ಅವಳು ವಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಡುಬು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ಲು. ನಮ್ಮ ರಾಮುನು ಸಖತ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಡುಬು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದ. ಇದೇ ಕತೆ, ಕಡುಬು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಕಡುಬು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಅಮೇಸಿಂಗ್, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಸಖತ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಆಗಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೋರಿ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಒಂಥರ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋರ್ಗು ಅಥವಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರ್ಗು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಥಾ ಕ್ರಾಫ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂಡರ್ planning as to what our next this one will be. So we do have a website and a Facebook page. ನಾನು ಕಥಾ ಕ್ರಾಫ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬೋದು. Then I have a YouTube channel called Katha Mandalam where I tell stories. ಅದು ಇವಾಗ ಒಂದು 6-8 ತಿಂಗಳಿಂದ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿವೈವ್ ಇಟ್ ಸೂನ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂಚೂರು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. So there have been sessions, we do workshops, we do training. So you can reach out to me or you can look up on the Instagram and Facebook and you can find us for our latest shows and other things. So ಅದೇ. Amazing. So almost 1 hour ಹಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದಿವಿ ನಾವು. ಸೊ ನಿಮ್ ಕತೆ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ ಬಾಲ್ಯ ಕಥೆಗಳಾಯ್ತು, ಸೊ ನಿಮ್ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಲೋಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲೋಷರ್ ಅಲ್ಲಿ what I would want to say, I would just want to say that whatever comes your way, just take it, flow with it. I'm sure it is something that comes to your way just for you to grow. So don't resist anything in your life. Accept everything that comes, sweet, bitter, sour,
and it will just make you grow. ಅಷ್ಟೇ, nothing else. ಅಮೇಸಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆನ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿನಯವನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಭಾವವನ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಧಾರೆ ಎರ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹೀಗೆ Thank ಇನ್ನೊಂದ್ you so ಎಪಿಸೋಡ್ much. ಇನ್ನೊಂದ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾನ್ ಕತೆ ಬರೀತೀನಿ, ನೀವು ಕತೆ ಹೇಳಿ. ಐ Oh, ಥಿಂಕ್ definitely. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್. Yeah, definitely. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದೆನ್ Thank ಸಿಗೋಣ. you. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್, ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಅಮೇಸಿಂಗ್, ಇದೇ ತರನೇ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ನ ಬಂದು ನೀವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ, ಅವರ ಜೀವನದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಕತೆನೂ ನಾನು ಯಾವಾಗಾರ ಒಂದ್ಸತಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಇಂದ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ. ನಾನಂತೂ ಖುಷಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಕತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕತೆ ಹೇಳೋದು ಎರಡು ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯನೇ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಸಿ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನಘಾ. Thank you. Bye bye.